nami Hags Tuniga nikishirikiana na timu nzima, kila mmoja kwa nafasi yake, kuweza kushirikiana kuhakikishia kwamba matangazo haya mnapata mbashara kabisa pasipo rapsha yoyote. Mtazamaji, kumbuka tu kwamba hapa Arusha katika viwanja hivi vya TGT ni maonyesho ya ukanda huu wa jumuiya za nchi zilizoko katika ukanda wa Afrika Mashariki, ikifanya maonyesho yake katika masuala ya utalii, na hapa wamekuletea kituo kimoja kuweza kukuonyesha basi yale ambayo yanaendelea. Mtazamaji, kwa sasa ni Katibu Mkuu Wizara ya Utalii Dr. Alan Kijazi akifanya utambulisho wa wageni. Hebu tumsikilize. We have the retired Judge Thomas Mihayo, the chairman of the Tanzania Tourist Board. We have retired General George Waitara, chairman of the Tanzania National Parks Board of Trustees. We have also Honorable Judge Neso Kayobera, Judge President of the East African Community. Okay. Then we have Honorable Martin Ngoga, Speaker of the East African Legislative Assembly. We have Honorable Joseph Boynet, Chief Administrative Secretary of the Ministry of Tourism and Wildlife from Kenya. We have Honorable Simba Chawene, Tanzanian High Commissioner to Kenya. We have also Honorable Dan Kazungu, Kenyan High Commissioner to Tanzania. We have also ministers from different countries. We have the host minister, Honorable Damas D. Ndumaru, Minister for Natural Resources and Tourism from Tanzania. We have Honorable Leila Mohamed Musa, Minister for Tourism and Antiquities from Zanzibar. We have Honorable Filda Nani Kereng, Minister for Environment, Natural Resources, Conservation and Tourism from the Republic of Botswana. We have Dr. Memunata Pratt, Minister for Tourism and Culture from the Republic of Sierra Leone. We have Minister for Wildlife Conservation and Tourism from the Republic of South Sudan, Honorable Lieutenant General Rizik Zakaria Hassan. We have the Deputy Minister for Natural Resources and Tourism from Tanzania, Honorable Mary Masanja. Okay. Have I forgotten anybody? Kenya National Assembly Regional Committee on Integration.
Okay. We have a representative from the Kenya National Assembly, Regional Committee of Integration, led by Honorable Janet Omera and Honorable Jane Njiru. These are members of the committee. Anybody? Oh, sorry. My apologies. We have the Minister of State in the we have the Minister from the Prime Minister's Office dealing with investment, Honorable Alphonse Mwambe. My apologies. Okay, anybody else? Have I forgotten anybody else? My apologies if I've forgotten anybody else. It is not my intention. Thank you. Thank you very much, MC. Oh. I've also been reminded that we have Honorable Gabriel Alak Garang, Member of Parliament from the East African Legislative Assembly. Thank you very much. Karibu sana. Pardon? Gideon, eh? What's the title? Oh, we have Honorable Gideon from the East African Legislative Assembly as well. Can you please stand up so that I see you? Okay. Thank you. Anybody else? I think we are done. My apologies if I forgot anybody. Thank you very much, MC. Okay. Somebody's trying to hide himself, but we have already identified him. We discovered him. Very important. We have Dr. Hossam Darwish, President of the Afro-Asian Union, based in Cairo. Thank you very much. Okay, I'm told we have also John Bosco Kalisa, Executive Director of the East African Business Council. Okay, thank you very much. We have Engineer Stephen D. Mlote, Deputy Secretary General, dealing with planning and infrastructure from the East African Community. And we have Helen Moller, Speaker of the East African Youth Parliament. I've been informed that we have Honorable Leonidas representing the Honorable Ambassador of Burundi in Dar es Salaam, in Tanzania. Thank you very much. Okay, thank you. I think we are done now. Thank you very much for listening, and karibu all to Tanzania. Naam, mtazamaji, hapo ilikuwa ni utambulisho wa wadau mbalimbali katika sekta ya utalii Tanzania, ambao imefanywa na Katibu Mkuu Wizara ya Utalii ambaye ni Dr. Alan Kijazi. Mtazamaji, kumbuka tu lengo kuu la maonesho haya ni kutangaza utalii wa Afrika Mashariki kwa ujumla wake kimataifa, kama wanavyoita wenyewe kwa lugha ya kigeni kwamba ni single touristic destination, yaani kituo kimoja cha utalii katika umoja wake katika ukanda ama eneo hili la Afrika Mashariki. Utalii wa pamoja ama jumuishi katika eneo hili la Afrika Mashariki. Mtazamaji, kumbuka tu nchi zilizo katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki ni nchi ambazo zipatazo 6, na Tanzania ikiwa ni nchi mwenyeji ambao ndio kwanza imeandaa maonesho haya kwa mara ya kwanza, yakiwa ni maonesho ya kujivunia kabisa, na Tanzania ikiwa mwenyeji
katika kuanzisha maonesho ya aina hii. Kumbuka tu nchi hizo 6 nilizokutajia ni Tanzania ikiwa ni nchi mwenyeji, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Sudani ya Kusini. Mtazamaji, tuendelee kusikiliza sasa kinachoendelea hapa. Ni mkuu wa mkoa wa Arusha Bwana John Mongela akizungumza sasa katika kuwakaribisha katika mkoa wake huu wa Arusha uliosheheni vivutio mbalimbali. Wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakuu wa nchi zetu, mawaziri na viongozi wote na ofisi za jumuiya kuamua Arusha kuwa mwenyeji wa kwanza wa maonyesho haya ya utalii ya aina yake ya Afrika Mashariki. Pili, tuwahakikishie tu muda wote huu wa maonyesho na mtakapokuwa hapa, Arusha ni salama, na kama kuna lolote ambalo mtu atahitaji msaada, pamoja na timu ya waandaaji na wasimamizi, lakini serikali ipo kuhakikisha kwamba ratiba nzima itaisha kwa salama na utulivu, na kila mtu afikie malengo aliyolenga kwa kushiriki hapa. Na washukuru sana na niwakaribishe sana Arusha. Karibuni sana. Asante. Thank you very much. In brief summary, the RC is extremely pleased that we are here in Arusha. We are in safe hands, and he is wishing us absolutely successful deliberations. Now, I have a special request because one of our delegates has to catch a flight early, Dr. Hossam Darwish. And Dr. Darwish is going to present some special awards. So I would like to welcome him next, although he is coming further down in the program, but I would like to welcome him now, and he's going to be representing the Afro-Asia Union for Tourism, Crafts, Research, and E-Commerce. So to tell us more about it and to tell us more about the awards, Dr. Hossam Darwish, the chairman of the union, please give him a big welcome. Thank you, sir. I'm happy to be here in Tanzania and in a beautiful city like Arusha. In AFASO, Union, we have 3 tourism awards every year for mountain tourism, for beach tourism, for culture tourism. But when we visit your country, sir, I think Tanzania deserves more and more and more awards. Tanzania full of, I work in travel and tourism field since 30 years ago. I advise many countries for travel and tourism marketing and digital marketing for tourism, e-tourism. You have here in Tanzania in general all kind of tourism. And I promise you, sir, we will work together to be in the first market around the world. Thank you so much. Now, let me introduce the first award, Kilimanjaro as African Capital Tourism for Mountain Tourism. Na mtazamaji, kinachoendelea hapa kama nilivyoeleza hapo awali ni maonesho ambayo ni maonesho ya kwanza kabisa kufanyika hapa Tanzania, lakini yakihusisha nchi hizi za ukanda wa Afrika Mashariki katika swala zima la utalii. Kinachoendelea hapo, mpenzi mtazamaji, ni Dr. Hossam Darwish ambaye pia ni mdau
katika masuala mazima haya ya utalii, ambaye anatoa tuzo kwa nchi ya Tanzania, ikitambua mchango mkubwa wa Tanzania katika kukuza utalii, lakini pia Tanzania kuongoza sana katika vivutio vingi vya utalii, ambapo pia inaendelea kuviimarisha na sekta hiyo kukua na kuchangia zaidi katika pato la taifa. Aliyepokea tuzo hiyo ni Mheshimiwa Waziri wa Utalii, waziri mwenye dhamana ya utalii, Dr. Damas Ndumbaro ndio amepokea tuzo hiyo, na pembeni yake yupo Katibu Mkuu wa wizara hiyo, Dr. Alan Kijazi, ambaye naye pia kwa pamoja wanashirikiana kuipokea na kutambua tuzo hiyo, ikiwa kwamba ni swala jema kabisa kwa Tanzania kuweza kutambulika zaidi katika vivutio vyake vya utalii na sekta nzima ya utalii katika swala zima la maendeleo katika kuinua uchumi wa nchi. Mtazamaji, ni tuzo nyingine basi ambayo inaendelea kutolewa, ambayo Tanzania inakabidhiwa kutokana na mchango mkubwa ama kutambua vivutio vingi vilivyopo Tanzania na ukuzaji wake katika pato la taifa. Mtazamaji, kumbuka tu haya ni maonyesho ya kwanza kabisa kufanyika hapa nchini Tanzania, na Tanzania ikiwa ndio mwenyeji katika maonyesho haya, na maonyesho haya yameshirikisha basi nchi zote 6 za ukanda huu wa Afrika Mashariki, ama naweza kusema Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo Kenya pia ni moja wa wanachama katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki, Uganda, Rwanda, Burundi na Sudan ya Kusini. Zote hizi ziko hapa katika viwanja hivi vya TGT na vimeweza kuonyesha basi bidhaa zake mbalimbali ama huduma mbalimbali katika sekta ya utalii ambazo zinapatikana katika mataifa yao. Kwa hakika ni jambo lililo jema ambapo linakutanisha utalii wa nchi zote hizi katika ukanda wa Afrika Mashariki kuwepo katika kituo kimoja, na wadau mbalimbali basi hasa wawekezaji kuweza na wafanya biashara mbalimbali ambao wanataka kuja kuingiza biashara zao katika kuwekeza kwenye maeneo haya ya sekta ya utalii, basi kupata fursa ya kutambua nchi hizi zina mambo gani katika sekta hiyo, na wenyewe kuvutiwa basi na kuweza kushiriki zaidi katika kuchagiza maendeleo katika swala zima la uchumi. Mtazamaji, tuendelee kusikiliza ni nini kinachofuata katika maonyesho haya makubwa kabisa ya maonyesho ya kwanza. Very good note. Here we are today absolutely representing at the Regional Tourism Expo for the East Africa Corporation. Now, St. Augustine, we all know St. Augustine, is quoted as saying, "The world is a book, and those who do not travel read only one page." The East African Communities region's attractions offer not only pages, but surely encyclopedic volumes. There is so much for us to see. Allow me to take you on a small journey across the region. As we land in southern Sudan, what do we observe? Its rich biodiversity, its lush savanna rainforest, Boma and Badingilo Natural Park, yes, but still there is so much more. Let us move to Uganda. With her spectacular mountains and lakes, she is the pearl of Africa. Will we see the source of the Nile and windy, impenetrable forest? Absolutely, but there is so much more. What about Kenya? Its scenic landscapes and astounding wildlife. Will we see Africa's second highest peak, Mount Kenya, God's resting place, and a national park bordering a city? Yes, certainly.
but there is so much more. And as we move to Burundi, the heart of Africa, with hello, technology. Mtazamaji unayefuatilia matangazo haya, ni kwamba kinachoendelea hapa ni maonesho haya kutangaza utalii wa Afrika Mashariki kwa ujumla wake. Kumbuka tu mpenzi mtazamaji, maonesho haya yanaanza leo hii ikiwa ni tarehe 9 ya mwezi huu wa Oktoba hadi tarehe 11 mwezi huu wa Oktoba, ambapo ni siku 3 mfululizo katika viwanja hivi vya TGT jijini Arusha. Naamini mtazamaji unayefuatilia matangazo haya mbashara kabisa utaweza kufaidika na mambo mengi kuhusiana na swala zima la utalii na kuona ni kwa jinsi gani basi nchi hizi katika ukanda huu wa Afrika Mashariki unavyoweza kuchangia katika maeneo mengi sana katika utalii, na jinsi gani nchi hizi zilivyo tajiri katika swala zima la utalii. Mtazamaji, tuendelee kusikiliza ni jinsi gani basi nchi hizi zilivyojaliwa. Maelezo yanayotolewa ni kuonyesha kwamba nchi hizi zimejaliwa vivutio vya aina gani katika nchi zake husika. Tanzania, the land of Kilimanjaro and Serengeti, Zanzibar, Pemba, incredible game, idyllic beaches, and a magnificent playground for snorkelers and divers. But wow, there is still so much more. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, today is about finding out what is that so much more. How do we strategize together as a bloc to get a larger slice of the global tourism cake? How do we work together to realize the strength in unity and numbers? How do we trade more between ourselves and the world? How do we tell the world about the assets that we are so blessed with? Rudyard Kipling, who wrote the famous book, Jungle Book, said, "One cannot resist the lure of Africa. Indeed, with all our major attractions, the world surely cannot resist the lure of the attractions of the East African community." Distinguished guests, ladies and gentlemen, now that I have set the scene for today, I want to bring in a special group from South Sudan. They are a group that have come purely for this occasion, and we are so pleased, from the Ministry of Culture, and they will entertain us here this morning. Karibuni sana, welcome South Sudan. Let's give them a big round, warm round of applause.
you. Thank you very much. Thank you. Hello, DJ. Hello. Hello, hello, hello. Thank you very much. Let us give them a nice round of applause again, all the way from South Sudan, the ORPAP group, nicely introducing their Minister for Wildlife Conservation and Tourism, Lieutenant General Honorable Riziki Zakaria Hassan. Karibu sana. Karibu sana for your address. Would you like to say a few words? Yes. Thank you. In fact, we have some gifts for the leadership of East Africa. South Sudan has some gifts for the leadership of the East African community, as well as my colleagues, the ministers of the region. Then I'm asking my people to bring those items forward to the stage. Those who are carrying the gifts. Okay? Yeah. This is this session about South Sudan, and we have some brief multiple issues that we will express, starting from the gift. The first gift, we are offering it to the president of this beloved country and the beautiful and nice people. We are making it for the president of the United Republic of Tanzania, because without them we wouldn't be here today. Hello. Let me read the words that are on this gift. It starts with the Republic of Sudan, Republic of South Sudan, Minister of Wildlife Conservation and Tourism, to Her Excellency Samia Suluhu, President of the United Republic of Tanzania. Where is that? EXPO. It is Paris Expo. Okay. This is specifically for the Arusha Expo. Excellency, the Secretary General for the East African Community, Honorable Dr. Peter Mathuke. Okay. Republic of South Sudan, Honorable Dr. Peter Mutuku Mathuki, Secretary General of the East African Community. The next gift goes to my counterpart and my colleague, Honorable Dr. Damas Ndomboro,
the National Minister of Natural Resources and Tourism for the United Republic of Tanzania. Okay, it reads as follows: Republic of Sudan, South Sudan, Honorable Dr. Damas Ndumbaru, Minister of Natural Resources and Tourism. The next is for Honorable Kathleen Nyamanyuzeg. Sorry. Actually, the Minister of Trade, Industry, and Tourism, Burundi. Or whoever around to represent or collect these gifts. I think, a representative from Burundi. There's the balance. The wording is the same, so I don't think that I have to repeat the same again. No, it's fine. No. the rest. This gift goes for Honorable Claire Akamanzi, Cabinet Minister, Rwanda. A representative? A representative from Rwanda, please, to pick the award. Oh, sorry. It's powerful like Rwanda. The wording is the same. You already give? We already give? And this one goes for Honorable Tom R. Mbomi, Uganda, Minister of Tourism, Wildlife and Anatics, Uganda. If he's not around. From where? Uganda. Okay. A representative from Uganda. She's coming. Okay. Sorry. Okay. Yeah. Thank you very much. And let me appreciate the Secretariat for allowing us to share these brief items with our right honorable and colleagues. In fact, what were being displayed ahead of us here by our cultural group, that is a mixture of the South Sudanese cultures, because in South Sudan we have 64 ethnic tribes, and we cannot display or bring the whole communities, all tribes, but that's why you have selected a cultural group which they could play and exhibit some of those cultures. In fact, Your Excellency, Honorable Peter Matuki, the Secretary General of East Africa, Honorable Dr. Damas Ndumbaru, the Minister of Natural Resources and Tourism for the United Republic of Tanzania, the Right Honorable Speaker of the East African Community, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Really today we are honored
to be part of this historical and remarkable event representing the land of great abundance, which is our brand name, Land of Great Abundance. I'm here conveying our gratitudes and greetings from the Republic of South Sudan, the Land of Great Abundance, from the people and the government to those attending this memorial gathering, historical gathering, and we are wishing the East Africans to stand powerful ever in the various sectors being led by tourism for the moment. We are participating in these events. While we are participating, we have to pay our full respect to the Minister of Tourism in the Republic of Tanzania, because we, the ministers of East Africa, have resolved that this event should be annually and to start by Burundi, based on the alphabetical preferences. Our sisterly country, they show their unreadiness to host this gathering for 2021. That is whereby the Tanzanians, but the minister have took that courage, and now he's hosting us. Thank you very much, Honorable Minister. And without that courageous spirit that you are holding and love to your country, wouldn't be here. Also, I have to appreciate and congratulate our MAET bloc, which is the East African community leadership, in terms of the Secretariat and the SG who is available amongst us here, because without them, without the proper organizations and without the proper coordinations and management, this very powerful body wouldn't be existing. Thank you very much, Your Excellency, for this great service that you are rendering to this region. In fact, South Sudan, we are very proud to be members in this strong economical bloc, strong and social bloc, because we knew by being part of this community, South Sudan will be healthy and our strengths will be properly tapped. And I'm quite sure also we will see the absolute light of prosperity. We are here, we will be an aid gradient, and will contribute positively towards the welfare of this bloc as South Sudan. Even though we had experienced a lot of difficulties all along, but let me assure you, South Sudan now is different. We are different. That's why we are coming to participate in this forum. South Sudan in this hub, in this expo, we have a very powerful presence, and I'm here heading a delegation of 30 participants. And there we have the South Sudan hub, which reflects on our potentials, our strengths, and the opportunities which are available in South Sudan, right from wildlife and conservation. In South Sudan, we have 6 national parks. In South Sudan also, we have 12 game reserves. And we have the second largest migration in respect to Tanzania and Kenya. We have the second largest migration in the world, which is between Boma and Badingulo. And we have the largest wetland. Those are the part of the opportunities that which we have in South Sudan. Hereby inviting and encouraging whoever attending this historical event to visit the South Sudan hub. You will see wonders there. And out from that hub, we will be directed what to be done next. We are attending this historical event despite all the challenges. And I can see some of our sisterly countries, they never made it in such powerful way.
because we know what is going on all around. But we decided to come all along to participate. First, to show our respect to the East African community. Second, to display our willingness to come up out of all the challenges which we had experienced all along. Our participation in these forms of wildlife, tourism, trade, and cultural aspects, and to showcase of the opportunities which are available in the country. By the way, South Sudan is endued with multiple resources, right from oil, minerals, name the rest. And by this, I'm delivering messages to the investors. South Sudan is open and widely receiving, welcoming whoever willing to go and invest in South Sudan in those multiple sectors. And by the assistance of the East Africans, we have managed to lay the absolute appropriate ground for the investment. You're highly welcome to South Sudan. We are participating in this historical event, and I'm quite sure we'll pursue a lot of bilateral meetings, a lot of technical meetings with the East African bloc, with the sisterly countries, provided that we'll come out with a proper, defined, healthy roadmap for this region. Thank you very much. Let us ask the Almighty God to bless this bloc to proceed and progress in a very healthy manner. Thank you. Thank you very much, Honorable Hassan. You have absolutely shown us that we are in the right platform, and we all look forward, I certainly do, to coming to South Sudan. Distinguished guests, ladies and gentlemen, our event is truly global, and we are being watched and acknowledged across the globe for all our efforts to promote the sector. All the way from Madrid, Spain, we will now hear remarks from Ms. Alicia Grandcourt. These are recorded remarks, and she's the Director for Africa of the United Nations World Tourism Organization. So we will now hear her remarks. Karibu DJ. Honorable Minister, Mr. Damas Mbaro, Minister of Natural Resources and Tourism, Tanzania. Honorable Dr. Peter Matuki, East Africa Community Secretary General. Honorable John Mongela, Regional Commissioner for Arusha Region. Distinguished guests, dear friends, a very good afternoon. On behalf of the Secretary General, Zurab Pololikashvili, I would like to extend our sincere congratulations to the government of Tanzania and the East Africa community for organizing this very first East African Regional Tourism Expo in Arusha, Tanzania. The hosting of the Tourism Expo is timely as travelers are looking to travel again. It will help to boost the traveler confidence and offer a unique opportunity to showcase the amazing tourism assets that the countries of East Africa and Tanzania has to offer. We need to continue to encourage such initiatives that will once again attract visitors to our shores. And this first Tourism Expo sends a clear sign that even in challenging times, we need to continue to innovate, to move forward, and to remain relevant. Even though Africa is one of the least affected regions by the pandemic, global tourism's momentum has been stalled. Because of this, many of the social and economic gains made possible through tourism have been rolled back. Therefore, the restart of tourism is urgently needed. And it is now more important than ever before to come up with solutions that will support the long-term recovery and the sustainable growth of the sector. In addition, we recognize that digital transformation will be a key element of recovery. The adoption of innovation and technology
will boost the competitiveness of the East Africa region, but this must be supported with the appropriate training, skills development, and key tools for the socio-economic advancement of the sector. And here, the African Continental Free Trade Area and the Single African Travel Market of the African Union represents an important milestone for governments to tap into the potential offered by human capital. UNWTO will continue to work closely with the regional economic communities such as the EAC and the African Union Development Agency, AUDA-NEPAD, to accelerate tourism's recovery through support programs and in creating synergies as we work together to restart and rethink tourism. The UNWTO Agenda for Africa, Tourism for Inclusive Growth, is a strategic roadmap designed to support the continent's long-term tourism development and sustainable growth. It looks beyond the current crisis and aims to unlock the unique potential of tourism to create opportunities for all. Dear Excellency, dear Minister, dear EAC Secretary General, dear friends, allow me to conclude by recalling the very active role that Tanzania is playing, not only in its recovery efforts at the national and sub-regional level, but also at the continental level. Next year, as you all may know, Tanzania will host the 65th UNWTO Regional Commission for Africa. This commission will bring together African ministers of tourism to discuss the strategic approaches required to address the challenges and needs of the region. It will also serve as a platform that further takes stock to identify and advance innovative solutions for the swift recovery of tourism both here and across Africa. The hosting of such an event is the testimony of the leadership that Honorable Minister Damas Mbaro and the government of Tanzania has committed to for the promotion and the recovery of the tourism sector at the national and sub-regional levels. I therefore congratulate again EAC for this key initiative, and we look forward to continue to work together on joint technical assistance programs that will benefit the members of the region. I applaud all of your hard work, and I wish you all a very productive and successful Expo. Thank you. Thank you very much, all the way from Madrid. Thank you very much for the continued support and words of encouragement. Before I welcome the next speaker, I would like to recognize the presence of two members of the Tanzania Tourist Board, Dr. Lai and Dr. Leveri, who are here with us today. Welcome, thank you very much. Perhaps you can wave to us, just to say hello, Dr. Leveri? Oh, over there. Okay, thank you. Thank you very much. And then I also would like to remind people who have not had the vaccine that we actually have arranged 2 booths where you will be able to get the vaccine. Kumbuka tu matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia TBC3 ambayo ni Tanzania Safari Channel. Chaneli ambayo ilianzishwa kutokana na umuhimu mkubwa ambao serikali imeuona hasa katika kutangaza na kukuza sekta ya utalii. Kumbuka tu Tanzania Safari Channel ni kwa ujumla wake imeanzishwa pia kwa lengo la kuonyesha vivutio vingi na anuai vya utalii vilivyopo nchini ili kuleta manufaa lukuki, lakini pia mtazamaji, kwa hakika yapo manufaa mengi kupitia chaneli hii, ambapo mtazamaji ukifuatilia unaweza ukapata kupitia chaneli hii kuweza kujifunza kutokana na sekta ya utalii. Mtazamaji, tuzo nyingi zimeweza kutolewa ama tuzo mbalimbali zimeweza kutolewa na jumuiya hii ya Afrika Mashariki ambayo ndio hasa imeandaa na kuratibu maonesho haya, lakini Tanzania ndio imekuwa ni nchi mwenyeji ambayo imeratibu kwa upande huu wa Tanzania, na leo tuko hapa Arusha kuweza kushuhudia maonesho haya ambayo yatadumu kwa takriban siku 3, ikiwa kuanzia leo ndio ufunguzi hasa, na mgeni rasmi akiwa ni katibu mkuu
wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Daktari Peter Mathuki, ambaye naye yupo hapa. Baadaye pia naye ataweza kuwasilisha basi risala yake ama hotuba yake, kuweza kuzungumza ni mambo gani ambayo yamepelekea labda pengine kuweza kuandaa kitu kama hiki na Tanzania kuweza kuwa mwenyeji kwa mara ya kwanza kabisa kufanya shughuli hii. Mtazamaji, yapo mambo mengi yanaendelea hapa, hebu tusikilize basi kinachofuata. Thank you very much for the very nice welcome, Madam Moderator. The Honorable Dr. Peter Mathuki, the Secretary General of the East African Community, the Honorable Dr. Damas Ndamburo, Minister for Natural Resources and Tourism in the United Republic of Tanzania, who is our host for today's obviously quite splendid expo. The Honorable Rizik Hassan, the Minister for Wildlife, Conservation and Tourism from the Republic of South Sudan, as well as other honorable ministers present, including deputy ministers and principal secretaries. We include Dr. Alan Kijazi, the permanent secretary in the Ministry for Natural Resources and Tourism in the United Republic of Tanzania. Your Excellencies, the High Commissioners and Ambassadors, Dr. Hossam Darwish from Afro-Asia Union, Mr. Cuthbert Nube, the Executive Chairman of the Africa Tourism Board, Mr. John Mongela, the Regional Commissioner for Arusha Region, na wananchi wote wa jimbo la Arusha na Tanzania kwa ujumla. Members of Parliament from the respective departmental committees, both in the Parliament of the United Republic of Tanzania and the Parliament of Kenya as well, including members of the East African Parliament and heads of departments in the East African community, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I am standing here on behalf of my minister, who is the Honorable Najib Balala, as a Deputy Minister in the Ministry of Tourism and Wildlife in the Republic of Kenya. And I have a couple of remarks to make on his behalf. First, on behalf of the government of the Republic of Kenya, we wish to laud the government and the people of the United Republic of Tanzania for accepting at very short notice. I think this is not known to perhaps to many of us, indeed very, very short notice, to host this inaugural EAC Tourism Expo 2021, following the decision by the East African Community Secretariat Council on Wildlife and Tourism, which I had the distinct privilege and pleasure of chairing, in which we took that decision. And in that respect, I would want to pay a special tribute to the Minister, Dr. Damas Ndamburo, for his singular effort in putting together this spectacular expo at a very short notice. Shukrani sana waziri kwa kazi nzuri. Asante sana pamoja na wananchi wa Tanzania.
Secondly, I wish to register my own appreciation and gratitude, together with the members of our delegation from Kenya, both from the government side and the private sector, for the splendid hospitality that we have enjoyed since our arrival. Na tukipenda kusema pia shukrani sana na asanteni sana. We also wish to commend the Secretary General of the East African Community, together with his Secretariat, for working very, very closely with the government of the United Republic of Tanzania in putting together this inaugural expo. We all know that the tourism sector is operating in very unprecedented times. That is in the wake of the COVID-19 pandemic. And therefore, the decision taken by the Secretarial Council on Tourism and Wildlife on this important matter of hosting the expo, even as we continue battling with the pandemic, is a testament rather to our joint determination to continue building the sector, notwithstanding whatever odds are thrown at us. It is also important to underscore the fact that up to this point in time, the tourism sector in our region is largely dependent on our wildlife resources, alongside, obviously, our spectacular sceneries, as well as our beaches in the countries that have coastlines. And therefore, this calls for scrupulous implementation of what we agreed during that sectoral council meeting. We also need to take note of the fact that our wildlife resources that form the basis to a very large extent rather, are also facing increasing demands for land use spaces in the areas inhabited by wildlife. At this juncture, I would like to share some of the few lessons we have learned as Kenya in keeping the tourism and wildlife sector buoyant, even as we continue battling the global pandemic COVID-19. And I'm glad to reckon that some of the lessons that we have learned are the very same ones that the Honorable Secretary General of Unwto has mentioned through his representative on the strategies that are important to spur the recovery efforts in this extremely important sector that plays a critical role in our respective economies, as well as the economy of our sub-region. Firstly, resilience. Resilience. The absolute necessity of keeping the sector buoyant enough to be able to withstand whichever shocks that may occur or are occurring even now and that may occur even in the future. And these include the absolute necessity of diversifying source markets that could include focusing also on our respective domestic markets, the regional markets, and the new markets as well, the new source markets as well. That would also include
the necessity of leveraging on the advances in the very dynamic area of digital technologies and developing new products besides our well-known safaris, beach destinations, as well as destinations to the various natural resources. Secondly, realizing obviously that our wildlife resources will continue for a very long time being the mainstay of our tourism sector, we need to invest and focus on areas that will continue ensuring that our wildlife heritage and resources are managed in a sustainable manner amid novel difficulties like climate change and other competing interests for land use. Lastly, and I need to emphasize this one, is a need for us in this sub-region, as East African community, to continue engaging and deepening in that respect our collaboration at the sub-regional level, and even broadening our reaches beyond our region to the continental, and even at global level, to find ways of collectively combating shocks that may occur in the future that could threaten our lives and livelihoods. Finally, as Kenya, we look forward to seeing this tourism expo in which we are gathered here to witness the inaugural event becomes part of the EAC calendar on rotational basis as agreed. Because we very, very strongly believe that this collaborative effort that brings all of us together in the community will give added energy to the joint promotion of tourism to the region. And I wish to reiterate at this particular moment that as Kenya, we will and shall remain always committed to the promotion of the joint interests of the community. I therefore wish all participants, exhibitors, and all distinguished guests a very happy Expo. God bless you. Na vile tunavyosema Nairobi, tujienjoy. Asanteni sana. Thank you very much. Asante. Thank you very much, Honorable Boynet. Thank you very much for your words, which are really good food for thought at this expo. And as there will be deliberations over the next few days, I'm sure a lot of those points that you raised will be discussed thoroughly. Distinguished guests, ladies and gentlemen, you know, it is respect, it is recognition and reward that flows out of performance. So now it is time to invite Mr. Cuthbert Nkube, who is the Executive Chair of the African Tourism Board. It is a board based in South Africa, and it recognizes and offers awards to champions in the tourism industry development. Mr. Nkube, karibu sana to make your presentations. Thank you. Thank you, Program Director. Asante sana, Honorable Minister. It's really a privilege to be part of this inaugural event.
and to all our distinguished and honorable members and ministers, deputy ministers, and members from the diplomatic corps, and our audience from the media, we really appreciate. As African Tourism Board, we acknowledge the champions who have done quite a lot within the tourism space. I think, Honorable Minister, the first award we have, can I have the awards, please? These ones? Yes, can I have the actual award? We need to ask the lady who's organizing. Okay. Hello. Ndugu Cuthbert Mkube, mwenyekiti mtendaji wa bodi ya utalii ya Afrika, ambao kwa hakika wao kazi yao kubwa ni kutambua mchango wa usimamizi mzuri wa maendeleo ya utalii katika kuinua pato la taifa na hivyo kutoa tuzo mbalimbali kwa nchi ambazo zimekuwa zikifanya vizuri katika sekta hiyo. Hivyo basi alikuwa amekaribishwa hapo mbele kuweza kuzungumza machache ili aweze pia kupata fursa ya kuweza kutoa hizo tuzo kwa washiriki mbalimbali ili waweze kupokea tuzo zao kwa kutambuliwa mchango wao kuwa wamefanya vizuri katika usimamizi wa maendeleo ya utalii katika maeneo yao husika na hasa ikiwa ni nchi zao. Hebu tusikilize basi tuzo hizo zinakwenda kwa nani. And global recognition. But our emphasis and our focus as African Tourism Board is recognition within our continent, continental space. Her Excellency, we have actually been impressed by her unwavering commitment to the promotion and development of the tourism industry of Tanzania and the region as well. Her efforts and ability to generate great initiatives as we are witnessing the inauguration of this East Africa Tourism Expo. We highly laud her, and we certainly serve in inspiring other member states and beyond our lovely continent. We humbly request the Honorable Minister to accept this award from the African Tourism Board as an appreciation of her great endeavors in shaping Africa's destiny towards a sustainable and resilient tourism and economic growth in our region and also in our lovely continent. Honorable Minister, with all due respect, we just want you to accept our mother, the President, who has worked so hard in driving the agenda of saying Africa, it's time. It's our time, and let us open our doors. Let's make it happen. We really appreciate this award to Her Excellency, our President. Thank you. Thank you very much, Mr. Cuthbert Mkube. I know that most of you are eager to know what is written on this award. Let me read it for you. It comes from the African Tourism Board, and it reads as follows. Continental Tourism Awards. Continental Tourism Awards 2021. Her Excellency President Samia Suluhu Hassan, for the service of excellency in your unwavering commitment to the promotion and development of the tourism industry of Tanzania, and to the exceptional vision
to turn around the devastating impact of COVID-19 pandemic that had on the sector in your country, while supporting local communities through social inclusion initiatives in tourism. Signed by Allen St. Ange, President, and Cuthbert Nkube, Executive Chairman. Thank you so much. To our honorable ministers, who have played a pivotal role in reshaping the destiny of our tourism economies in our respective member states. In line, by the way, with the African Union's vision and objectives in creating a conducive and enabling environment for both investment and tourism traffic in the continent. The African Tourism Board has noted your drives and commitments to your duties. We advocate, therefore, for a more synchronized and inclusive approach in collaborating our synergies as we adorn you with an African Tourism Board's highest honor award. More is expected from yourselves as policymakers to disarm the primitive policies that has separated us as nations, that has separated us as brothers and sisters in Africa. Let us talk with one voice so that we are able then to achieve our goals. And by the way, the genesis of the COVID pandemic has been a wake-up call for Africa to rise and destroy the dependency syndrome that has enslaved us for so long. It is time to take charge of our economies and create sustainable economic growth for our communities in creating jobs, in creating better living standards, and a progressive educational system that will assist in driving a positive reshape and a rebranding of our continent and tell our story and tell our narratives as Africans. Therefore, I would want to hand over this prestigious award to our Minister, Dr. Damas Dumbaro, who has played a pivotal role. I believe it is because we are working in one shadow of our mother, who is really committed to drive the tourism agenda in Tanzania and beyond. Thank you very much, Mr. Cuthbert. The just presented award comes from the African Tourism Board, and it reads as follows. Continental Tourism Awards 2021, Honorable Minister Dr. Damas Ndumbaro. Through your cutting-edge initiatives, tourism has remained a driving force of the economy of Tanzania. You have continued to strengthen cooperation between the different stakeholders of the tourism industry to support local communities through job creation and entrepreneurship. It is signed by the President, Alain, and the Executive Secretary, Executive Chairman, Cuthbert Nkube. Thank you so much. And we have our minister all the way from Sierra Leone, who has been instrumental in shaping and who is, by the way, one of our founder members of the African Tourism Board, whose agenda is to bring Africa together in uniting so that we can really spearhead our agenda as Africans in Africa. Madam MAONESHO Pratt, it is an honor once again to bestow you with the highest honor of the African Tourism Board.
Thank you so much. We really appreciate, and we look forward to really shake the continent. It is time for Africa to stand up. And the beauty part of it, my leadership, is that our leadership, women leadership, they are driving a positive agenda. And we really appreciate to give them a front role, because men, I don't know what happens with men. Yes, I really don't know. And we pray that we can emulate what Her Excellency has done for Tanzania. She's not only doing for Tanzania, but she's doing it for the continent. We really appreciate. Thank you once again, Honorable Minister. Okay. This one as well comes from the African Tourism Board, Continental Tourism Awards 2021. Honorable Minister MAONESHO B. Pratt. I hope I pronounced it well. Through your cutting-edge initiatives, tourism has remained a driving force of the economy of Sierra Leone. You have continued to strengthen cooperation between the different stakeholders of the tourism industry to support local communities through job creation and entrepreneurship. Signed by the President of African Tourism Board and the Executive Chairman. Good day to everyone, Your Excellencies. I want to take this distinguished opportunity to thank the African Tourism Board for this recognition. This recognition is just the beginning. And I know this award is going to serve as an inspiration to all other ministers in EAC and then also in ECOWAS. The women will continue to lead in tourism. Women constitute over 70% of the tourism sector in terms of jobs. When it comes to the informal, the formal jobs and everything. So we have a responsibility to ensure that tourism grows, because that is the home that brings the peace and the unity. And to particularly thank Her Excellency here for the leadership she's shown in tourism. We've watched all the videos. It's very, very inspiring. Thank you very much. Thank you so much, Honorable Minister. Ladies and gentlemen, you would all agree with me that Kenya has become the model not only of the Eastern African region, but for the continent as a whole. The man behind the success of tourism in Kenya is none other the Honorable Minister Najib Balala, who has been working so hard, and he is also one of our founder members of the African Tourism Board. Yes, and we really appreciate as we honor him with this prestigious award, and that will actually go a long way. We really appreciate what we need to break the borders. East Africa, we need to talk about the Continental as a whole. We expected that when we have these inaugural events, let's have all the ministers converging in support of these great initiatives. Thank you so much once again. We really appreciate, and we're looking forward to work hand in hand with Kenya in driving the agenda of tourism in our lovely continent. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Cuthbert. This award comes from the African Tourism Board. It's written Continental Tourism Awards 2021. Honorable Minister Najib Balala. Through your cutting-edge initiatives, tourism has remained a driving force of the economy of Kenya. You have continued to strengthen cooperation between the different stakeholders of the tourism industry
to support local communities through job creation and entrepreneurship, signed by the President and the Executive Chairman. Naam, mtazamaji, kumbuka kabisa kwamba haya ni matangazo yanayokujia moja kwa moja ama mbashara kabisa kutoka hapa katika viwanja hivi vya TGT hapa jijini Arusha, na ni maonyesho ya ukanda huu wa nchi zilizoko katika nchi za Afrika Mashariki ambazo kwa ujumla wake zimeshiriki pamoja katika kukuwekea wewe kituo kimoja kuonyesha maonyesho mbalimbali kuhusiana na katika kusimamia rasilimali na katika kusimamia maendeleo katika ujumla wake wa maendeleo ya utalii. Kingdom of Eswatini from South Africa. He has been and is part of the African Tourism Board family who sits in our advisory board. In his absentia, would request the ambassador of the African Tourism Board, Francis Mugoga, to come and accept this prestigious award. This prestigious award that goes to Minister Vilakati in Eswatini for his instrumental engagement, especially within the region as well, where we would be inviting you during the cultural event that will be hosted, the Continental cultural event that will be hosted next year in September. So we would really appreciate all of us to come and support these initiatives of bringing Africa together. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Nkube. The wedding is the same like previous awards. The only difference is the name. It is addressed to Moses Vilakati. That enough? Thank you. Thank you so much. Thank you so much, my leadership. The other award, before you go down, my ambassador, please. The other award goes to Dr. Taleb Rifai. He is the former Secretary General of the United Nations World Tourism Organization, where he served with diligence and honesty, hardworking. And also he is one of the African Tourism Board advisors. He sits in our advisory board, and unfortunately, due to ill health, you could not make it to accept this award. We will hand it over to our ambassador. Okay. I'm told that the wedding is the same, but I think it is slightly different. Let me read it. From the African Tourism Board, Continental Tourism Awards 2021, Honorable Dr. Taleb Rifai, for the passion to further the growth of the tourism industry and to your immense contribution in ensuring that the positive benefits of the industry extend to all socio-economic levels of the African continent, Pretoria, South Africa, signed by the President, Alain, and the Executive Chairman. The tourism sector contributed 4.9% to Botswana's GDP in 2018, generating $1.53 billion and 18,670 people employed in the sector during the said period. With well over 38% of its local land area devoted to national parks, reserves, and wildlife management areas, for the most part unfenced, allowing animals to roam wild and freely, travel through many parts of the country has the feeling of moving through an immense nature wonderland.
Since April 2020, the COVID-19 pandemic brought international travel to a standstill. This has impacted all sectors of the economy in the country, particularly the tourism industry. To minimize the impact of the COVID-19 pandemic, the ministry has been instrumental in lobbying for the tourism relief. Tourism with financing institutions to restructure loan facilities to the tourism sector, and negotiated a tourism industry interest-free loan facility administered by the National Development Bank. However, it is imperative that we now refocus our efforts towards domestic and regional tourist attractions. In order to create an enabling environment for investment in the country, some policies as well as delivery processes have been revised. Such include the revision of the Environmental Assessment Act, which came into effect on April 1, 2021. The Act facilitates the ease of doing business by reducing turnaround time for reviewing EIA projects. Review of the tourism policy, which facilitates product diversification, promotes domestic tourism, and increases citizen and local community participation in the tourism sector. Some of the products that have been developed include agro-tourism guidelines and guidelines for keeping game in fields. Development of integrated waste management policy, which is geared towards sustainable waste management and converting waste into resourceful products. As we approach what seems to be the end of this pandemic, the Ministry of Environment, Natural Resources, Conservation and Tourism would like to urge all visitors, regional travelers and locals to continue to adhere to all COVID-19 protocols. Thank you so much. We really appreciate. Our last but not least minister, who has been and is working and being very instrumental, especially within the community-based tourism. We cannot enjoy tourism. I say to the minister in Eswatini that in Africa we are recognizing the World Tourism Day. We are not yet in celebratory mood, because when you celebrate, you would have achieved your goals in making sure that you have an inclusive approach within our communities. Our minister, Hilda Nani Kiren, from all the way from the Republic of Botswana, she has been very instrumental. And by the way, Honorable Minister, we will be sending an invitation where we are saying we are going to have an investment summit before the end of the year, and that will be hosted in Botswana. Honorable Minister, we really appreciate your energy. I've never seen a young lady with so much excitement when you talk about tourism. Let us join hands together in really celebrating this great award. The only young lady in our tourism sector. Thank you so much for all what you have done and what you are doing within the tourism sector and the support you are getting from our head of state. I know he's passionate. He wants to get things moving and things done. We are here to rally behind you. We are here to be wings beneath your wings so that we make it happen, for, not only for Botswana, but for the continent of Africa. It is time for us from the dependency syndrome, where we think that all best things come from Europe and Asia. Africa, we have the best. Therefore, let us start appreciating, let us start selling and rebranding Africa ourselves. Thank you so much. We really appreciate, ma'am. Coming out of COVID and viewing to the East African community, why does the sun rise from the east? Following the Nairobi Africa Recovery Summit, we talked about how the subcontinental regions should organize themselves to host events like this so that we can start to showcase ourselves as a ready region for the globe to come to us. This is Botswana. This is from Southern Africa. We sit right at the heart of Southern Africa and we set the heartbeat
That is where the energy is coming from. He says, my chairman, that I inspire them a lot. I want to inspire all of us that our story, the Botswana story, is a story of inspiration, it's a story of resilience, it's a story of a persevering government. That said, amidst the storms of COVID, we can amend laws, we can amend policies, we can come up with new products for tourism, we can set ourselves ready. The dawn has started. We are ready. Botswana is ready. Southern Africa is next for the SADC regional event. I thank you. I dedicate this to all the women leaders. I dedicate this to my family as a single woman, always traveling out, looking for new sites for tourism, and my kid says, Mama, you can go. To all the young girls who look up at me and saying that they can also become leaders, this is for you. This is for my president. Yesterday he said to me, please tell them that I love Africa, I love them, I love East Africa, from the love of Botswana. Thank you very much. Thank you very, very much. Thank you very much, Mr. Nkube, and congratulations to all that have received awards today, very well deserved. And before I invite, because we are running a little bit late, a little bit out of time, and there is a youth ambassador for EAC, but I don't know how long the song is. There's a special song. If it is literally 2 minutes or 1 minute, I may allow it. Is it 1 minute? So if I can have that special song. Thank you so much. My name is Jessica Mshama. I'm the East Africa Youth Ambassador, and I'm here to champion the integration of East Africa through music. The song is called East Africa, Kazi Endele. When I say Kazi Endele, you say, when I say East Africa, you say Kazi Endele. East Africa. Thank you so much. Kazi endele. Kazi endele. You can stand up and clap. Yeah, you've been sitting. Nguvu moja kwa mshikamano sana. Yeah. I see a land that is full potential, and everything there's something to discover. With our abilities coming together as one, yeah. With all our efforts, building better communities. Our leaders committed, our people devoted. Let's start our life, hey. Building better communities. Unwto, Imara, JUMUIYA, Imara, East Africa. Let's stand together as one. Unwto, Imara, biashara zetu. Let's stand together as one. JUMUIYA yetu, viongozi wetu, Tanzania yetu. Let's stand together as one. Yeah, uchumi wetu, biashara zetu. East Africa, let's stand together as one. Okay. Hey. Kazi endele, wakina mama vigelegele, yeah, na vijana tumeungana kufanya kazi kwa bidii, dhamira yetu kujenga East Africa. Tunazo miundombinu, tunayo miradi ya kisasa na imani, tunayo
mshikamano, nguvu moja, nguvu moja, kazi iendelee kwa mshikamano na mwelekeo, nguvu moja, kazi iendelee kwa mshikamano, mwelekeo, nguvu moja, kazi iendelee. Kazi endelee. That was the sound of youth. We're going to have one more youth person because this is about their time too. The biggest population we have in Africa is the youth. So Sharon Ringo. Sharon Ringo, hebu njoo hapa na sisi tukuone. She is also a promoter of tourism. Karibu Sharon. Unahitaji mic? Oh, okay. Ile pale, chukua ile pale. You've got to start them young, huh? Excellent. I would like to recognize all leaders from ladies and gentlemen, good afternoon. Special thanks to our guest of honor. My name is Sharon Ringo, 10-year-old kid, inspired by President Mama Samia Suluhu, Minister of Natural Resources and Tourism Tanzania, Dr. Damas Ndumbaro, and the Minister of Tourism and Heritage Zanzibar, Madam Leila Mohammed. To promote tourism, Tanzania is my country. I am proud to be East African, sitting around with brothers and sisters from 6 countries from the most blessed continent, Africa. Yes. Talk of tourism destination. East Africa is a great deal that can give any tourism great and unforgettable experience to tell the world. The highest mountain, Kilimanjaro, awesome national parks, beautiful beaches in Zanzibar and Mombasa, different lakes, precious stones like tanzanite, diamond, gold, the culture. The list is very long. The most important thing we can do to promote and benefit from our tourism and show the world that we are real tourism destination. We have to remain together, strongly united. Yes. Yes. When we are united, we can think together, plan together, strategize together, work together, achieve together, and grow together. Yes. Yes. God gave us these resources to become solution to the world. Together we are very strong, but individually we are very weak. Therefore we must come together and grow together. Tourism is a great deal. Thank you. Wow. Thank you very much, Sharon. I think a hug from afar because of Corona. Okay, so please, another round of applause for Sharon Verica. Absolutely, well done. Well done. Now, before I welcome our Honorable Minister, I would like to invite the Minister of Tourism back here once again from Sierra Leone to quickly, she has a gift that she would like to give, Dr. Memunatu Pratt from Sierra Leone. Let us do this and then we will invite the Minister for his speech. You're very welcome. Thank you very much. Let me stand on the existing protocols and to thank the African Tourism Board, the United Republic of Tanzania and the rest of East African community for not only getting me here, but hosting this wonderful event. Coming from West Africa, of course, ECOWAS, what I have seen today is not only inspiring, but has challenged ECOWAS to do the same. We have tried in the past to have these kinds of events, but it has not been so organized as this one, especially in the first inaugural one.
And for that, I want to say congratulations to East African community, and especially the Minister of Tourism and Natural Resources of Tanzania for spearheading this and making this a reality. We will also have to pick some lessons from this as to how the determination of EAC has gone. And this is also going to lead to a bigger voice in the African Union. I have been one of the advocates at the level of the African Union for us to have much, much more resources dedicated to tourism in Africa. And I think this is the time for Africa to rise and to say this is the way to go. We have seen the dark days. We have seen the unfortunate days. We have been through tragedies. But tourism is going to change our story. With tourism, we can come together. We can build the better future of our continent, and then also bring the prosperity, grow the peace and the harmony. So I see this event not only as one of the bloc countries, but as a pure African event that we are going to associate with. I long for the day when we'll have the African Union Tourism Expo. I think that will be something which we need to talk about. Now, I stand here as the Minister of Tourism and Cultural Affairs from Sierra Leone. I'm here to perform a special duty. And this duty is to recognize and appreciate the leadership, the President of the United Republic of Tanzania. I see in her an aspiration for the women of Africa. And I see in her someone who is going to lead quite a number of changes in this sub-region. So I am here today with a special gift. The gift which we have is made by our craftsmen. We decided to go to the craftsmen because we wanted to give her what is real Sierra Leonean. For those of you who don't know Sierra Leone is a very small country in West Africa. I am sure you must have heard about Sierra Leone through many, many different stories. Of course, we had our stories about 18 years ago about the Civil War. We had many stories, but things have changed. We have a government and a president that is dedicated to tourism, and is doing all what it takes for tourism to thrive. And today, tourism is a big, big venture, not to talk about the facilities, the services, and the resources which you have. So I want to take this opportunity to invite the Minister of Tourism and Natural Resources to come forward and receive this gift. And we are going to open it because, as I said, it was made by our own local people. To come and receive this gift, which is cladded in green, white, and blue. I think it needs to be opened. I don't know if my staff is here or they're down there. I think we can open it. Yeah, sure. Oh, you don't want to open it because it's for her? Oh, okay. So let me present this on behalf of my president. Let's go to the middle so that we can get pictures of the center. Let me present this on behalf of my president, Brigadier Retired Julius Maada Bio, who is the president of Sierra Leone, the tourism sector in Sierra Leone, the Monuments and Relics Commission, and the people of Sierra Leone, that we deeply appreciate what is happening now. We will continue to ensure that we build on this relationship and have a very stronger partnership in the field of tourism, development, and culture. Thank you very much. Thank you. Thank you very, very much. Thank you very much, Honorable Pratt. Ladies and gentlemen, the time is now truly ripe to welcome the Honorable Minister of Natural Resources and Tourism, Dr. Damas, for his keynote address. Welcome sana. Karibu, Mheshimiwa. Habari za mchana. Honorable Guest of Honor,
distinguished leaders at the high table, invited guests, conservators, tourist experts, ladies and gentlemen. I have a written speech here in English. But the moment I stood here, it has reminded me that my English is so poor. I can only speak good English if I've taken a beer or two. Because I've not done that today, allow me to speak Kiswahili. Mheshimiwa mgeni rasmi Daktari Peter Mathuki, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Waheshimiwa mawaziri wote tulioko meza kuu, Waheshimiwa wakuu wa mikoa, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Afrika Mashariki, Waheshimiwa wabunge wa mabunge mbalimbali ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Nimesimama hapa kwa niaba ya nchi mwenyeji, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika sekta ya utalii na uhifadhi, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina mawaziri wawili. Niko mimi ambaye ni waziri wa maliasili na utalii kwa upande wa Tanzania bara, lakini yuko pacha wangu Mheshimiwa Lela, waziri wa utalii na malikale kutoka Zanzibar. Ninaomba nimlete hapa ili wakati tunaongea ionekane kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongea. Mheshimiwa Lela, karibu. Kama kuna wapambe wanaweza kukusindikiza tu. Siku ya leo ni siku nzuri sana kwa Tanzania na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa sababu Julai mwaka huu kama Jumuiya ya Afrika Mashariki tulipitisha mpango na mkakati wa kutangaza utalii kwa pamoja. The East African Tourism Common Marketing Strategy. Ukiona naongea Kiingereza hivyo ujue kidogo nimekumbuka. Mpango ule ndio umezaa onesho hili la utalii kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na Tanzania tumepata bahati kuwa nchi ya kwanza kuandaa onesho hili. Ni heshima kubwa kwa Tanzania, ni heshima kubwa kwa rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ni heshima kubwa kwa jumuiya yote ya Afrika Mashariki. Kama ambavyo mtoto huyu amesema, umoja ni nguvu. Kitendo hiki tunaonyesha kwamba umoja ni nguvu. Lakini kwa namna kipekee tutoe shukurani kwa washiriki zaidi ya 400 ambao wamejisajili. Tutoe shukurani kwa nchi 15 ambazo zimetuma watu wao hapa. Lakini tutoe shukurani kwa wale wote ambao wamedhamini na kufadhili mpango huu kuweza kufanikiwa. Mfadhili mkubwa ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndio ametoa fedha nyingi za kuweza kufanikisha mpango huu wote. Lakini wapo wafadhili wengi kama ambao tumewaona hapa. Mabenki, CRDB, NMB, sekta binafsi, TATO, tunawashukuruni sana. Uwepo wenu na ushiriki wenu umefanya jambo hili kuwa la mafanikio zaidi. Lakini hapa leo tumepewa zawadi nyingi sana. Zawadi za kwanza zimekwenda kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kwa niaba yake nimezipokea zawadi hizo, kwa niaba yake nimepokea heshima hiyo,
na nitazifikisha kwake. Nawashukuru sana wote tuliotoa zawadi hizo. Waziri wa Sudani ya Kusini, waziri wa Sierra Leone, pia Cuthbert Nkube wa ATB. Tunawashukuru sana kwa zawadi hizo ambazo zimetambua mchango wa rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Lakini zawadi nyingine mmenipa mimi. Mmenipa heshima kubwa sana. Na mmenifanya nivimbe kichwa niwe na libichwa likubwa kwa heshima ambazo mmenipa. Nawashukuruni sana. Ingawaji heshima hiyo na zawadi hizo ambazo mmezielekeza katika sekta ya utalii Tanzania sio za kwangu peke yangu. Wanaostahili heshima hiyo ni pamoja na Mheshimiwa Lela, waziri wa utalii na mambo ya kale Zanzibar. Wanaostahili heshima hiyo ni pamoja na Mheshimiwa naibu waziri wa Wizara ya Maliasili na Utalii wa Tanzania Bara, Mheshimiwa Mary Francis. Tena karibia hapo mbele watu wakuone. Maana sisi utalii tunaanzia pale wizarani. Lakini wanayestahili heshima hiyo pia ni Katibu Mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, Dr. Alan Kijazi. Nimuombe naye asimame hapa. Wanayestahili heshima hiyo pia ni Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, Ludovick Nduye, naye nimuombe haji hapa. Kwa hiyo timu hii ya watu watano ambao tuko mbele hapa ni wawakilishi tu wa jeshi kubwa ambalo linasimamia uhifadhi, utalii na malikale katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jeshi ambalo limefanya hiki kitachotokea hapa leo kiweza kufanyika ndani ya muda mfupi kabisa. Wengi wa kutegemea kwamba hili ingewezekana, lakini sisi jeshi hili hapa tulisema kwamba litawezekana. Sasa jeshi hili limenituma niseme maneno machache. Neno la kwanza ambalo nimetumwa na jeshi hili ni kutoa shukurani za kipekee kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kuwezesha wazo hili kuwa la ukweli. Lakini la pili ambalo umenituma niseme ni kuishukuru sana Jamhuri ya Sudani Kusini, mwanachama mdogo kuliko wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa kujitoa na kushiriki kikamilifu katika onesho hili la kwanza la utalii kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na wamesema wanatoa zawadi kwa Sudani ya Kusini. Sudani ya Kusini wanapewa siku 3. Timu nzima ya Sudani Kusini ambayo imekuja hapa Arusha wanapewa siku 3 za kwenda kutalii Ngorongoro. Kila kitu kinalipiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. I'm not sure if the minister will need a translation for that. That the entire delegation of Southern Sudan are offered a 3 days fully paid package to Serengeti. A to Ngorongoro, a courtesy of the Minister of Natural Resources and Tourism. Lakini natoa shukrani za dhati pia kwa Afro-Asian Union kwa zawadi nzuri ambazo wamezitoa, lakini kikubwa zaidi kwa heshima kubwa ambao wametoa kwa Tanzania kupitia Mlima Kilimanjaro. Mlima Kilimanjaro umepewa heshima ya kuwa kivutio bora zaidi katika utalii wa milima duniani kwa mwaka 2021-2022. Tunawashukuru sana. Lakini pia niweleze kwamba tuko hapa katika banda lililopo mbele yetu kuna Safari Channel. Safari Channel ni channel ya TBC ambayo inaonyesha onesho hili lote live, au kwa Kiswahili tunasema mubashara. Sijui kama Mheshimiwa Waziri kutoka Kenya unajua mubashara eh? Mubashara maana yake live. Ukitaka zaidi nitakuongezea jingine linaitwa mukashara, maana yake barabara. Kwa hiyo tutafungua darasa la Kiswahili hapa. Kwa hiyo niwaombe wote tutembelee banda lile tuweze kuongea zaidi. Lakini pia Mheshimiwa Rais alikuwa na Royal Tour kutangaza vivutio Tanzania. Tukio hili linakuja kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais
kwenye Royal Tour. Muhimu zaidi, ameongea hapa mwakilishi wa Unwto kupitia audio yake. Mwakani, wiki ya kwanza ya mwezi Oktoba, tutakuwa wenyeji wa mkutano wa 65 wa utalii wa mawaziri wa utalii wa Afrika unaoandaliwa na Unwto. Na mkutano huo utafanyika hapa Arusha. Kwa hiyo uwanja bado ni ule ule. Kwa wale ambao wamekuja, naomba wafanye booking zao mapema kabla wajatoka kwa ajili ya kurudi mwakani. Tunawaalika mawaziri wote, wadau wote. Katika wiki hiyo pia kutakuwa na maonyesho ya utalii kama ambavyo imefanyika hivi leo. Mwisho kabisa, lakini sio kwa umuhimu, tuwashukuru sana Organizing Committee, Regional Organizing Committee chini ya EAC na National Organizing Committee chini ya katibu mkuu, lakini ikiongozwa na naibu waziri. Tukio hili limkabidhi mahususi naibu waziri alisimamie. Na unaona wanawake ukiwakabidhi shughuli inakuwa shughuli kweli. Wanawake oye! Sasa nimuombe Mheshimiwa Waziri Lela ili naye awape salamu za kutoka Zanzibar kule kwenye marashi ya karafuu. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Asante sana pacha wangu, najua ni uchokozi. Mheshimiwa mgeni rasmi na waheshimiwa mawaziri mbalimbali ambao mupo katika tukio hili la kihistoria, tunasema sina budi kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuishukuru Jumuiya ya Afrika Mashariki kwanza kwa kuiamini Tanzania na kuipa kijiti kwa mara ya kwanza kuandika historia ya kuanzisha maonyesho haya ambayo ni ya kikanda. Tunasema wa kwanza ni wa kwanza, ukianza umeanza, atakayekuja atakuwa ana nini. Kwa hiyo lazima tujipongeze Tanzania. Tanzania oye! Lakini la pili, nichukue fursa hii kuwakaribisha wageni wetu kama ambavyo kasema kawakaribisha pacha wangu. Niwakaribishe Tanzania, niwakaribishe Arusha, lakini kwa kipekee niwakaribishe Zanzibar. Tanzania ni destination ambayo ina maajabu mawili. Unapokuwa upande wa Tanzania Mainland, utatembelea mbuga mbalimbali za wanyama ambazo utasahau machofu yako yote. Lakini utakapochupa upande wa pili ukakutana na kisiwa cha Zanzibar, Mheshimiwa mgeni rasmi, unaenda kukutana na pepo ya dunia. Huko ni upepo wa bahari na bichi nzuri ambazo hutozikuta popote pale duniani. Kwa hiyo niwakaribishe sana Arusha, lakini wakaribishe pia Zanzibar kwa ajili ya kuja kujionea upekee wa visiwa vyetu. Lakini na mimi niungane na wenzangu wawasilishaji wote ambao wamefanya presentation hapa, wamesisitiza umuhimu wa kufanya review ya strategy mbalimbali katika utalii wetu, hasa baada ya kukutana na janga hili la COVID-19 kwa miaka miwili sasa. Kwa hiyo niombe jumuiya zetu mbalimbali za Afrika Mashariki, za kikanda zilizopo ndani ya Afrika lakini na dunia kwa ujumla, ni wakati sasa kuna mambo muhimu kuyafanya ili kuendeleza utalii wetu. Mambo haya kabla ya COVID ilikuwa tunayaona ni mambo ya kawaida, lakini sasa ni mambo muhimu sana kwa ajili ya kuiboresha industry yetu ya utalii. Na sisi kama mawaziri wenye dhamana za utalii, ni faraja kwetu kuona utalii unazidi kuimarika na kuimarika duniani. Kwa jambo la mwanzo, niombe serikali zetu katika mataifa yetu ya Afrika, ni muda sasa wa kureview sera zetu za uhamiaji. Sera zetu, utaratibu wetu wa kuweka referred visa, sisi huwa tunasema visa rejea. Maendeleo ya teknolojia ambayo tuko nayo, visa rejea najua iliwe kuwepo kwa ajili ya usalama wa mataifa yetu. Lakini teknoloji tulionayo sasa duniani inatuwezesha kumtrack mgeni yoyote pahali popote alipo kabla hajaingia katika nchi nyingine. Ni wakati sasa wa kuangalia tena umuhimu wa kuwepo kwa referred visa, kwa sababu imekuwa ni kizingiti kimoja kikubwa kinachozuia urahisi wa wageni kuingia katika nchi tofauti.
tutumie utaratibu wa visa on arrival. Popote ambapo yupo mgeni anajisikia kwenda kutembea, anapoomba wakati anafanya application iwe ni rahisi, anakuwa tracked ili kuondoa usumbufu. Biashara lazima tubadilike. Utalii tulionao kabla ya COVID umebadilika na utaendelea kubadilika baada ya COVID. Kwa hiyo hili niombe serikali zetu Afrika Mashariki, Afrika nzima, la dini na duniani kote kulipa nafasi ya kipekee swala la revert visa ili kufungua wageni wetu kuwa na uhuru wa kutembea. Lakini la pili ni wakati sasa kwa taasisi binafsi. Utalii kwa asilimia kubwa sana sekta binafsi zina mchango mkubwa duniani kote. Kwa hiyo niombe serikali zetu na mashirika yake ya ndege hasa Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi, yani ni kichekesho unataka kwenda ndani ya Afrika lakini kwanza uende Ulaya halafu urudi tena Afrika. Kwa hiyo ni lazima tubadilike. Lazima tutumie fursa hii ambayo imekuja kwetu kama changamoto ya ugonjwa huu kuiunganisha Zanzibar, Tanzania na Afrika na mashirika yetu ya ndege ya kitaifa na ya kimataifa. Ili kila nchi ndani ya Afrika kuwe na direct flight. Unatoka Zanzibar, you can go direct to Sudan, you can go direct to Ethiopia, you can go direct to Namibia, direct flight. Jamani, taasisi binafsi, ni muda sasa wa kuconnect bara letu. Utalii ni visit. Kwa hiyo hakuna visit bila kuwepo na usafiri wa uhakika. Kwa hiyo niombe mashirika ya ndege mbalimbali waione fursa hii na kuitumia na kufunguka sasa ili tu connect bara letu. With this pandemic, Africa tuna cover 16% ya population duniani. Kwa hiyo soko ndani ya Afrika linatosha kuboresha na kuupa uhai utalii wetu bila kutegemea soko jingine pale tu tutapokuwa connected. Kwa naomba hili liwe ni sehemu muhimu sana ya katika mabadiliko na ambao vipaumbele ambavyo tutavipa. Mimi nimekaribishwa tu, lakini kwa uchokozi imebidi niseme ambao nimesema. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza, nimkaribishe pacha wangu aendelee. Asanteni sana. Lakini kabla sijamaliza niwakaribishe Zanzibar, na Zanzibar huwa tuna msemo mmoja tunasema Zanzibar ni njema atakaye aje. Kwa hiyo mnakaribishwa sana Zanzibar. Asante sana pacha wangu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio ya tukio hili pia yametangizwa sana na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na bunge leo limetuma wawakilishi wawili. Mwakilishi wa kwanza ni Dr. Alois Kwezi, mwenyekiti wa kamati ya ardhi, maliasili na utalii la Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mwakilishi wa pili ni Mheshimiwa Asia Alamga, mjumbe wa kamati hiyo. Kwa heshima na taadhima, nao ningeomba waje hapa mbele ili tukamilishe timu ya wizara na watu wawaone kwamba wana mchango mkubwa sana katika kufanikisha onesho hili la kwanza kwa muda mfupi sana kuliko ambavyo wengi tulitegemea. Hao ndio wawakilishi wetu kutoka Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Alois Kwezi ndio mwenyekiti wa kamati hiyo muhimu sana, na Mheshimiwa Asia Alamga ni mbunge kijana machachari kweli kweli. Tunashukuru sana. Nimekumbushwa hapa kwamba moja, mimi sio mgeni rasmi, ila nimeombwa tu nimkaribishe mgeni rasmi. Haya yote haya nilikuwa nayasema na kuyafanya, nilijitia kiherehere tu. Sasa naomba mniruhusu nifanye kazi hiyo sasa ya kumkaribisha mgeni rasmi Dr. Peter Muthuki, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro, Minister for Natural Resources and Tourism, United Republic of Tanzania, and indeed our host today. And therefore, all the honorable ministers present here,
from the East African Community partner states, from the Republic of South Sudan, who came all the way to make sure that the Republic is represented, the Republic of Kenya, who also came to make sure it represented another partner state, but also our ambassadors who are here from the region of the Republic of Tanzania in Kenya. He came all the way. He arrived here very early morning, actually before we all woke up. Hongera sana, Mheshimiwa Balozi. But also, my brother, the community has a number of organs. I have my good brother, Honorable Martin Goga, whom I would request also to come here to be seen. Mheshimiwa Speaker, if you can come, that is the Speaker of the East African Legislative Assembly. My brother is Lordship Justice Nelson Kayobera, the Judge President of the East African Community, East African Court of Justice. If you can come, please. Ni vizuri pia tujue vile jumuiya hipo, kwamba jumuiya iko na pembe tatu, kwamba ni executive mahali nipo kwa niaba nyie, lakini tuko na bunge, Mheshimiwa Speaker yuko hapa, na pia mahakama. Kwa hivyo asanteni sana, tuna wabunge wa Yala pia waje hapa waone kwamba pia tulikuwa team. Mheshimiwa Ndumbaro, unasio umetupa challenge kidogo, kasema pia tulikuwa team hapa. Hao ni waheshimiwa wabunge. Kwa hivyo asanteni sana, na pia niko na engineer Mlote anawatusaidia. Engineer Mlote ndio naibu hapa, Mheshimiwa hapa ndio naibu wa katibu mkuu wa jumuiya, anaitwa Engineer Mlote. Huyu ni mwalimu wetu tukiwa katika jumuiya, anatufunza mengi. Kwa hivyo asante sana, na ndio na tuko na mwingine anaitwa Mheshimiwa Basvamo, ndio also Deputy Secretary General wa East African Community, ako kule Italy, kuna kikao huko, lakini amehakikishwa vizuri sana na Engineer Mlote. Asanteni sana. Asanteni sana. Naweza keti. Mtanikubalia kwamba kweli the deal today is Sharon. Sharon, naomba uje hapa. Sharon mahali yupo, namuomba huyo mtoto aje hapa. Mheshimiwa Waziri, if you agree, we want to make Sharon a special ambassador wa watoto katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. This is a special talent. And if we encourage our children to be like Sharon at 10, and the kind of wisdom that she has emitted today when she was talking to all of us, I think you need to appreciate Sharon. Ongera sana mtoto. Ongera sana. This is the deal ya jumuiya. Asante sana. Namuomba director wa productive sectors alete ile badge akiwa na Engineer Mlote. Ndio tumkabidhi sasa huyu mtoto. Kidogo. Sasa. Naomba tumkabidhi pale kwa mbele wapate kwa mbele hapa. Ndio wote waone. Waone vizuri. Niweke mic. Sasa huyu mtoto Sharon pale katikati. Na mtazamaji wa TBC, umeona hapo kwamba binti huyu Sharon, ambaye ni binti mdogo kabisa, lakini aliweza kueleza mambo mazuri kabisa, ikiwa ni kusisitiza sana katika mshikamano ambao ni nguvu moja, ili kuweza kusimama pamoja na kuweza kuinua uchumi wa nchi hizi zilizo katika ukanda wa Afrika Mashariki. Sasa hapo ni kwamba anapewa kama nembo hivi, ambao ni kama tuzo ndogo tu kuonyesha kwamba ya Afrika Mashariki, kwamba ikionyesha kwamba yeye anatambulika kwa mchango wake, na ameteuliwa sasa hapo kuwa balozi ambaye atakuwa anasimamia sasa jumuiya hii ya ukanda huu wa Afrika Mashariki
kuonyesha kwamba anaijua jumuiya kwa jinsi alivyokuwa ameandika na kueleza. Imewafurahisha sana kuona kwamba anatambua mambo haya na amesisitiza sana juu ya mshikamano, na wamempongeza. Ni binti mdogo, lakini kwa kweli amefurahi kuona kwamba kazi yake naye imetambulika. Basi Sharon yuko pale na anataka kutambulishwa kwa baadhi ya viongozi wengine. Naona balozi wa Kenya hapa nchini naye Dan Kazungu ameweza kumpa naye kiasi cha pesa kidogo katika kumtia moyo binti mdogo na kumhamasisha kuendelea na kazi hiyo nzuri ambayo anaifanya. Na sio tu kama ni binti mdogo, lakini pia ni balozi pia. Anaweza kuwa balozi wa hapo baadaye, kwa sababu kama anaanza kujifunza mambo haya makubwa katika umri huu mdogo, basi kwa huko mbeleni unaweza ukashangaa au ukaona kwamba huyu binti leo anakuwa ni mtu ambaye anaweza kujisimamia yeye mwenyewe katika madaraka makubwa. Basi tuendelee kusikia hayo mengine yanayoendelea kutoka kwa mgeni rasmi ambaye ni katibu mkuu wa jumuiya hii ya Afrika Mashariki ambaye ni Daktari Peter Mathuki. We have Amelie from Burundi and the CEO Karisa. They are all here to say the private sector, they are ready to work with the public sector to promote tourism. I want to thank you. And the media exhibitors also here. And indeed, the time that you are taking for the next 3 days so that we tell the world tourism is back to East Africa. Karibuni sana East Africa. Nchi zetu ziko tayari kupokea wageni wa kitalii. Mkiangalia Tanzania wako tayari na tumeona kweli wako tayari. Ndio waje waone the things that we have in East Africa. The Mount Kilimanjaro, we go and see the Serengeti, we go to Kenya and see the magical Kenya. Thank you. You see, of course, the other Masai Mara. We see the natural beauty in Burundi. We see the land of 1,000 hills in Rwanda. We see, of course, the land of abundance in the Republic of South Sudan. And we see Uganda, the source of River Nile, and indeed the mountains that are there. And that is why we are saying and telling the world, tourism is back to East Africa. Karibuni sana. As we celebrate, and I want to ask you, honorable ministers who are here, to also, as we celebrate, today is the 9th of October, the Independence Day of Uganda. And therefore, we want to join the government and the people of Uganda to wish them well as they celebrate the Independence Day. Congratulations, Uganda. As you all know, the treaty establishing the community, we give a lot of commitment and, in fact, collective responsibility as a community to the sector of tourism. Because it is in tourism, and you've heard the minister say they meet as a sectoral ministry to discuss and see how to rebound, how to come back post-COVID, in terms of implementing common facilities that would promote East Africa as a single destination for tourism. And during their meetings, they've come up with a number of initiatives. In fact, through implementation of common hotel classification system, and even a collective approach to conservation of wildlife, just to mention of a view. We all know we are coming from a very difficult time of COVID-19. But now the ministers are responsible for tourism in East Africa. And indeed, Minister Ndumbaro has demonstrated the energy. He has said, no, we are going beyond COVID to ensure that we bring back tourism to East Africa. The ministers of EAC, I want to congratulate you for taking that bold step. We stand with you as a secretariat of the community to ensure that we indeed move beyond this, because we cannot be cowed down by this. We know in East Africa. But then this COVID came. And then COVID affected a number of sectors in business. And tourism was the worst actually hit by this COVID. In terms of the receipts that we receive from tourism, almost we have lost 92% in terms of revenues that are generated through tourism. And therefore, it calls upon all of us to work together
with all the stakeholders, the private sector, and indeed the governments, to ensure that we market East Africa as a common destination for tourism, because we have a lot that we need to be proud of. As a region, what it takes is to ensure that we market what we have. And we are very inciting, attractive, ranging number of facilities and products. The beaches that we have, you've heard of Waziri from Zanzibar really saying, let's come to Zanzibar and see the beaches that are there. The mountains, the savannas, all manner of wildlife that you want to see in East Africa, we have it. And therefore, I think I want to congratulate all of you for coming, but also the government of United Republic of Tanzania for being the first country partner state of the EAC to host this event. And it is well done and well attended. I want to thank you. And also for you, Waziri, because you have demonstrated the spirit that has been said by the heads of state of working together, of strengthening our relationships, and working closely with the private sector. And that is the words that have come from Her Excellency, President Samia Suluhu Hassan, and yourself. You are really demonstrating that. I want to congratulate you, and that is the way to go. And therefore, let us now continue, and you have agreed to have a promotion of resilient tourism, which is the theme of this expo of inclusive socio-economic development. And this has been said by, of course, the World Tourism Organization. So how do we move from where we are now going forward? I think it's important, and this is one of the initiatives that you are seeing today of having expos. This is the first one. The second one will go to another partner state. We'll be having these expos in all the partner states of East Africa. And therefore, we are going as a strategy to have a regional tourism recovery plan, which again will promote East Africa, and we promote East Africa jointly. We have also agreed that we need to have a regional domestic tourism and regional tourism. And therefore, even call you yourselves, the private sector, the banks, the organizations, if you can be setting aside even some tourism time for your employees as a way of promoting local tourism. You take a month and take them to different destinations so that you continue supporting, in a very sustainable manner, tourism in East Africa. And I know this is possible. And this again will also go along to motivate your employees by taking them to different tourism destinations in East Africa. But also, we should also ask the partner states going forward of the EAC, and I think that is something which is possible. The citizen, the local citizen, and when we talk of local, we are also talking within East Africa, to be charged local rates while entering public tourist sites. And I think that way, it will make somebody coming from, for example, Tanzania, go all the way to Kigali to see the beauty in that country, or go to Burundi, or go to South Sudan, or go to Uganda, or go to see Maudi, Kenya, in Kenya, or Masai Mara, if you charge the local rates. And I think that is what we are encouraging. But also try to ensure that we diversify tourism products beyond what we normally use to market. And I think we have a lot to boast about. Conference tourism, cultural tourism, sport tourism, among others. And recently we saw yourself, Honorable Minister, even inviting people for golf tourism campaign. And I think that is the way to go. So as a community, we are prepared to continue building capacity of the tour operators who have been very resilient to ensure that they promote East Africa as a single destination. And therefore, I think it's important we continue being innovative. We are COVID. We are introducing as East African community what we call the East African Pass. So with an East African Pass, once you have your pass, it means either you are vaccinated or either you have been tested. You can use the pass to travel anywhere in East Africa without necessarily being retested again. And I think that is the way to go. We shall use this East African Pass to reciprocate with other parts of the world, like the European Union, like the Asia, the Americas, and other parts of the world, and hopefully other regional economic blocs if they bring their passes. So that with that pass, you can go to Europe and you not be asked about
all manner of vaccines and testing again. And therefore, we also invite them to come here if they have their own pass. And those are some of the things that we are doing. Similarly, we have also introduced the mobile laboratories that have been installed in all our border points, in all of them. And this is to ensure free movement of people and services within the region. And that is one way of trying to promote tourism. And also digital tourism marketing. And we can continue using the young talents. You have seen here young people demonstrate their talents. And we can still use them to promote, tourism through digitalization. So the EAC Regional Tourism Marketing and Business Deal Room, which is an investment forum during this expo, we are encouraging everyone, all of you, to take time to go to see different sites that have been set by exhibitors so that we also encourage them. In conclusion, I would want to thank you, Minister, and the Ministry of Natural Resources and Tourism in Tanzania, Zanzibar Commission for Tourism, Regional Tourism Expo Steering Committee, and also the National Committee that has put in a lot of effort. When you called me, Waziri Ndumbaro, you told me you are confident that the teams have done a good job, and we have seen ourselves, indeed, they have done a good job. Going forward, I think these are some of the lessons, and therefore other partner states of the EAC now are challenged when they host this event. Would want to see the next event next year, possibly 10 times better than this, and the one after that maybe 20 times better, because that's how we make East Africa great. And therefore, Your Excellencies, ladies and gentlemen, I want to thank you. With these few remarks, it's my pleasure and duty as the Secretary General of the East African Community to declare the inaugural East African Regional Tourism Expo 2021 officially open. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Thank you very much, our guest of honor, Honorable Dr. Mathuki. And before, because we are now coming almost to the close of our official function, we will be just organizing some memories of this very special day. We will be having some photographs. But while we're arranging that, can we please ask the Maasai dance from West Kilimanjaro to showcase this is the last formal entertainment for us while we have all the top guests here. I also want to take this opportunity to appreciate the partnership of TIC, who have also been great supporters of this event, the Tanzania Investment Center. Kwa hiyo tunaomba wale Maasai Dance West Kilimanjaro waje hapa wakati sasa tunafanya maandalizi ya picha. So wa Maasai waje. Kama hawajafika tuweke mziki kidogo. Brass band, tutaomba basi brass band. Brass band yetu bado iko imara, tutaomba wakati tunafanya arrangements. Sasa meza. Wapiga picha yule official photographers tunaomba sasa mtakuwa pale. Picha ya kwanza itakuwa meza kuu yote na mgeni rasmi. Kama mnataka tu arrange tofauti mtueleze ili picha yetu ipendeze. Ni meza kuu yote na mgeni rasmi. Hapo inatosha. Wapiga picha, official photographers of this event.
wao wamefika na sisi tunaweka vitu vyetu sawa. Kwa hiyo mnaweza kuanza tafadhali, kikundi cha Masai. Wapiga picha mko tayari? 6-6. Okay, tutaomba mgeni rasmi na Mheshimiwa Waziri watakuwa permanently kwenye hizi picha na wengine sasa wata alternate kwa sababu ya space. Na kwa hiyo tutaomba, ngoja tutawaelekeza. Na mtazamaji, kinachoendelea unachokiona hewani ni kuonyesha basi hali ilivyo pale katika nchi ya Botswana katika maeneo tofauti na hasa katika maeneo ya utalii. Kuna vivutio vingi ambavyo nchi hii ya Botswana inavyo, kama unavyoweza kujionea wanyama mbalimbali. Unaona tembo pia wakipita katika kuvuka mto. Pia wanao wanyama wadogo kama hao dik pamoja na wanyama wengine ambao kwa hakika ni vivutio tosha katika maeneo ya utalii. Lakini vile vile unaweza ukaona eneo la malazi ama hoteli mbalimbali ambazo zipo katika maeneo ya hifadhi, ambazo pia ni vivutio mbalimbali kuvutia watalii kuweza kufika nchini Botswana, kuweza kuona kwamba wana vutiwa basi na kuchagiza katika kuinua mapato ya nchi hii. Botswana nayo imeweza kushiriki pia katika maonyesho haya ikiwa kama ni mgeni mwalikwa, kuweza kuleta pia maeneo yao husika ambayo yanachagiza sehemu mbalimbali za utalii, kuweza kuvutia watalii au wawekezaji mbalimbali ambao wamefika hapa katika maonyesho haya ya kwanza kabisa, lakini yakijumuisha nchi hizi za ukanda huu wa Afrika Mashariki, Tanzania ikiwa ni mwenyeji wa maonyesho haya, na yanafanyika katika viwanja hivi vya TGT hapa jijini Arusha, na yamekuwa kwa kweli ni ya kivutio cha aina yake, kwa sababu watu wengi wameweza kufika hapa kuweza kujionea bidhaa mbalimbali ama huduma mbalimbali ambazo zinatolewa katika maeneo tofauti ya utalii kupitia nchi hizi. Unaweza ukaona hapo kuna wanyama wa aina nyingi, hata twiga Botswana wanapatikana, ambao unaweza ukafikiri kwamba labda ni twiga ambao wako Tanzania, lakini twiga hawa wako nchini Botswana. Kwa hiyo Botswana nayo imeweza kuonyesha vivutio vingi tu, na inaweza pia kuwa katika nafasi nzuri ya kuwavutia watalii mbalimbali kuweza kufika nchini Botswana kuweza kujionea. Na unaweza ukaona kabisa kivutio hichi unachokiangalia kimeandaliwa na Wizara ya Utalii huko nchini Botswana. Sasa tumerejea tena katika kuangalia utamaduni huu unaoendelea kuonyeshwa hapo, ikiwa ni wale ndugu zetu wa Masai ambao ni kabila kubwa kabisa jijini Arusha na linatambulika kote duniani. Hata mavazi yao pia tu yanavutia. Hebu tuwasikilize basi wakiwa wanaonyesha utamaduni wao huo, ikiwa ni ngoma yao ya Kimasai. Tunaomba picha ingine sasa, wote wamekaa vizuri. Asante.
halomal Afrika yetu halomal Kenya Nairobi halomal nala shugunyo halomal Tanzania yetu halomal Majaliwa halomal Ngorongoro halomal Serengeti halomal Tarangiro halomal Lamuhala halomal Perugo Singolo halomal Peruga Daifa halomal Pamelo Tengario halomal Hala Shugunyo halomal Otiligilai halomal Ayala members, please. The President of the East African Court of Justice, Karibuni for the photograph. Karibuni for our photograph. Karibuni sana. Oziligilai. Aguna matata. Tanzania yetu. Unadhavasili. Kilimanjaro. Karibuni, please, for the photo. Yambuzeli. Serengeti. Ngorongoro. Aramane manayava. Angada lododoma. Manayava. Angada longwa yede. Okay, taomba the ambassadors present. Ambassadors, please, for the next picture. The ambassadors who are present. Regional commissioners, district commissioners, regional commissioners. Mheshimiwa Makongoro, tafadhali. Wabunge wetu wa Tanzania, tafadhali, wabunge wetu.
Kenya yetu halamal Tanzania yetu halamal Kilimanjaro halamal waziri wetu halamal wa Utalii halamal Salman Rumbaro halamal Mary Masanja halamal waziri wetu halamal Zanzibari halamal Tutaomba na wabunge wa Kenya tafadhali, kwa sababu tuna wabunge wa Tanzania. Wabunge wa Kenya tafadhali. Yeah, tayari. Okay, Mr. Nkube Cuthbert, please, photo opportunity for us. Kindly, the rest of us who were at this high table, at this podium, kindly join us for a photo. Asanteni sana wale waliopigwa picha tayari, wabunge, asanteni sana. Na wengine wageni wetu wote waliokuwa hapa juu jukwani, asanteni sana, karibuni. All the EARTE sponsors, all the sponsors, could you please come up for a photograph? All the sponsors, tafadhali, mje mpige picha na meza kuu. All the sponsors, we want to thank you. All the sponsors, CRDB, NMB, GIZ, TATO, TPSF, TNBC, OBC, the Safari Channel, TBC, ITV, Coral Paints, TBL, Coca-Cola, Equity Bank, Precision Air, Auric Air, HAZ, Hotel Association of Zanzibar, Tanzania Investment Center, TANAPA, Insight, the National College of Tourism, TanTrade, representative from Blink Internet, Tanzania Wildlife Management Authority, Ngorongoro Conservation Area. Karibuni sana, all the sponsors. Again, we extend a very, very big asante sana for your support. Bado wanaendelea kupata zile picha za ukumbusho katika tukio hili la kihistoria kabisa, ambapo ni maonesho ya kwanza kabisa katika ukanda huu wa Jumuiya ya nchi zilizo Afrika Mashariki, na Tanzania kuwa ni mwenyeji, lakini maonesho makubwa, maonesho ya utalii, maonesho ambayo yanaonyesha bidhaa ama shughuli mbalimbali ambazo zinatokana na sekta nzima ya utalii.
Hivyo basi maonyesho haya yameonekana kuwa ni muhimu kwa nchi hizi kuja pamoja na kukuletea katika kituo kimoja, ambapo ni hapa katika viwanja hivi vya TGT jijini Arusha, ambapo unaweza kujionea mambo mbalimbali katika sekta ya utalii ya nchi hizi ambazo ziko katika ukanda huu wa Afrika Mashariki zinayo katika sekta ya utalii. Lakini vile vile kuna nchi kadhaa ambazo pia nazo zimeweza kushiriki, baadhi zikitoka kule Afrika ya Magharibi na pia kwenye ukanda huu wa SADC ambao nazo zimeweza kujumuika hapa, wakiwepo pia watu kutoka nchini Botswana. Mtazamaji, picha zinaendelea kupigwa kwa ajili ya kumbukumbu katika tukio hili muhimu, lakini labda nikurudishe tu nyuma pale katika hotuba mbili kuu zilizokuwa zimetolewa na waziri, moja iliyotolewa na waziri wa mwenye dhamana na tunapenda kukaribisha utalii ambaye ni waziri Dr. Damas Ndumbaro, ambaye yeye kwa upande wake alieleza zaidi kuhusiana na Tanzania kupata heshima kubwa, kupata nafasi hii ya kuwa kwanza katika kuwa mwenyeji wa maonesho haya. Kwa hakika Tanzania pia imetengeneza historia kubwa ya kuweza kwanza yenyewe kunadi vivutio vyake vilivyo sheheni hasa katika nchi hii ya Tanzania, na watu mbalimbali waliweza kufika hapa, ikiwa ni wadau wa sekta ya utalii kutoka mataifa tofauti, wameweza kujionea na kuona kwamba wanawiwa basi kuweza kuwekeza nchini Tanzania na hivyo kuinua sekta ya utalii na pia kuchangia katika pato la taifa, uchumi wetu kukua kupitia sekta hiyo ya utalii. Lakini hapo nyuma pia kulikuwa kuna tuzo nyingi ambazo zilitolewa, na Daktari Ndumbaro ameweza kueleza kwamba tuzo zilizotolewa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, ambazo yeye amezipokea kwa niaba yake kwa kutambua mchango wa Rais Samia Suluhu Hassan katika sekta ya utalii, hivyo basi nazo zimeweza kuiweka Tanzania katika ramani nzuri, ikionekana kwamba kwanza zinasimamia rasilimali za taifa kwa ujumla katika sekta hiyo ya utalii, na vile vile sekta ya utalii inakuwa pamoja na changamoto nyingi, hasa katika kipindi hiki kuhusiana na janga kubwa duniani kote la uviko 19, lakini bado tunapata fursa sasa ya kuweza kutangaza utalii na vile vile kuinua sekta ya utalii kwa ujumla wake kwa kuibua mbinu mbalimbali katika mashirikiano, kwa sababu ukitembea peke yako kwa hakika huwezi kufikia malengo, lakini ukiwa katika mshikamano, katika mtengamano wa watu ambao ni jumuiya hii ya Afrika Mashariki, basi suluhu kwa pamoja zinaweza zikapatikana, na hivyo basi kuinua sekta hii ya utalii, pamoja na kuwa bado tunaendelea kupambana na janga hili la uviko 19. Daktari Ndumbaro pia ameweza kuelezea kuhusiana na mlima Kilimanjaro kutajwa kuwa kivutio bora duniani, na pia aliweza kutoa pongezi kwa chaneli hii ya TBC3 ambayo ni Safari Channel, chaneli ambayo ina dhamana kubwa kabisa kwa kuonyesha matangazo haya moja kwa moja, kuweza kufuatilia maonesho haya ambayo ni tukio la kihistoria, na pia imekuwa ikifuatiliwa duniani kote kwa kuwa Tanzania Safari Channel iko pia katika ving'amuzi tofauti, hivyo basi watu mbalimbali kuweza kufuatilia. Na ukiangalia basi mtazamaji, utaweza kuona kwamba Safari Channel ina jukumu kubwa la kusimamia haya matangazo, kwa sababu yenyewe kazi yake kubwa ni kunadi masuala mbalimbali kuhusiana na sekta ya utalii. Mtazamaji, tuendelee kusikiliza nini kinaendelea hapa katika uwanja huu wa TGT kuhusiana na maonesho haya. Kwa hiyo tushukuru sana, thank you very much. Naomba tutoe hivyo viti sasa. Tunasema sasa. The next seminar. Yeah. The following seminar is this one. Yeah, but ngoja niwaage hawa. Ngoja niwaage hawa. Watanzania. Yes, it's okay. But
Mtazamaji, labda nikukumbushe pia mgeni rasmi katika maonesho haya ni Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. It has really been a full and very, very engaging opening, and now the work begins in earnest. There will be networking, there will be selling, there will be buying, marketing, and a lot of engagement to be done over the next few days. In between, I urge you not to miss an opportunity to capture the magic of Arusha and indeed our beautiful country, Tanzania. It has been a very, very great pleasure for me as your MC. We have now come to the end of our official program, and I would just like to announce quickly that the seminar, the first seminar, session 1, is actually just begun. Tourism Resilience and Crisis Management in EAC, Lessons from the Impact of COVID-19 on Tourism. Asanteni sana, thank you very much for your kind attention, and that is the end of our formal program. Nashukuru sana. Until we meet again, be safe. Na mtazamaji, kama ulivyosikia kwamba maonesho haya, shughuli yetu hii ya leo ndio imeishia hapa. Kwa hakika leo ilikuwa ni siku ya uzinduzi, lakini maonesho haya yataendelea kuwepo kwa siku 3, ikiwa leo ni tarehe 9 hadi tarehe 11 mwezi huu wa 10, na yataendelea kufanyika hapa katika viwanja hivi vya TGT. Mtazamaji, nilikuwa naendelea kukueleza kwamba shughuli zilizopita, ikiwa ni kwamba Waziri Ndumbaro aliweza kueleza masuala kadhaa, ikiwa ni waziri mwenye dhamana ya utalii kwa upande huu wa Tanzania bara, lakini naye waziri mwenza upande wa Zanzibar naye aliweza kupongeza Afrika Mashariki kwa kuiamini jumuiya hii, iliweza kuiamini Tanzania na kuweza kuipa nafasi basi ya kuwa ya kwanza kuwa kama nchi mwenyeji. Lakini pia aliweza kwa upande wake naye kunadi Zanzibar kuwa ni sehemu sawa na peponi. Ni eneo ambalo kwa hakika lina vivutio vingi katika sekta hii ya utalii, hivyo watu wasione shida kabisa kufika Zanzibar, kwa sababu hawatakuwa na chochote cha kupoteza. Wakifika Zanzibar watahakikisha kwamba nia yao ya kufika pale basi imekuwa ni ya manufaa. Mtazamaji, bado tunamalizia hapa, lakini pia katibu mkuu ambaye nilikueleza kwamba ndio alikuwa ni mgeni rasmi katika Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Daktari Peter Mathuki, naye aliweza kueleza mengi katika hotuba yake kwa sababu yeye ndio mgeni rasmi, lakini alieleza pia kwamba pamoja na mambo mengi ambayo yamekuwa yakichagiza sekta hii kurudi nyuma, lakini mfano katika swala zima la janga la uviko 19, amesema lilifanya sekta hii ya utalii kudorora kwa kiwango fulani kuanzia mwaka 2019 kumradhi, mwaka 2019 uviko 19 ilivyoanza duniani kote, basi hadi mwaka huu wa 2021 basi kumekuwa kuna kudorora. Kipindi cha mwaka 2019 alisema kwamba watalii waliokuwa wakipokelewa katika ukanda huu wote kwa ujumla ilikuwa ni sawa na milioni 7, na walikuwa wametaraji kwamba mpaka ifikapo mwaka 2025 basi waweze kufika watalii wapatao milioni 14. Lakini athari hii ya janga zima la uviko 19 liliweza kufanya washuke kimapato kwa 92%, ambao mapato haya yalikuwa kipatikana kupitia sekta ya utalii. Lakini pia alisisitiza kwamba kwa umoja huu wataendelea kupata ufumbuzi kupitia mbinu mbalimbali za kuweza kupambana basi na janga hili, kuona kwamba hawatetereki na kupata hasara kama hii iliyojitokeza katika miaka hii 3 iliyopita. Alieleza pia jinsi gani wanavyoweza kufanya mashirikiano katika sekta hii kuweza kupiga hatua kwa kuona kwamba wanashirikiana katika kuvinadi basi vivutio hivi. Unaweza kusema labda Tanzania ikanadi pia hata vivutio vya Kenya, na Kenya pia ikanadi vivutio vya Tanzania, lakini yote hii ikiwa katika mashirikiano ya ukanda huu wa Afrika Mashariki. Kwa hakika maonesho haya kwa ujumla wake na katika mashirikiano haya yamekuwa ni ya manufaa makubwa zaidi kuweza kuzinyanyua basi nchi hizi za ukanda huu wa Afrika Mashariki kuweza kufanya
sekta yake ya utalii kuwa juu. Mtazamaji, matangazo haya yote mbashara umekuwa ukiyafuatilia kupitia TBC3 Tanzania Safari Channel, chaneli ambayo ni mahususi kabisa kunadi na kutangaza masuala mbalimbali ya utalii ama sekta ya utalii kwa ujumla wake. Kama nilivyoeleza pia hapo awali kwamba labda tukupe tu elimu kidogo kwa kuongezea tu zaidi, mpenzi mtazamaji, kwamba TBC3 Tanzania Safari Channel ilizinduliwa mnamo tarehe 15 mwezi wa 12 mwaka 2018 na ilizinduliwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa, katika sherehe zilizofanyika Mikocheni pale jijini Dar es Salaam. Na serikali yenyewe iliona kabisa kwamba umuhimu wa kuanzisha chaneli hii hasa katika kutangaza na kukuza sekta ya utalii. Na leo tunaona kwamba tumekuwa na maonesho haya yakiwa ni katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki, ni ukanda wa Afrika Mashariki, Tanzania ikiwa ni mwenyeji. Na leo maonesho haya Tanzania Safari Channel ndio imekuwa mahali pake tangu tulipokuwa tumeanza kukuletea matangazo haya hadi wakati huu ambapo tunaenda kufikia ukingoni kabisa wa matangazo haya. Lakini ukumbuke kabisa maonesho haya ambao tunasema ni maonesho ya ukanda huu wa Afrika Mashariki, lengo kuu la maonesho haya ni kutangaza utalii wa Afrika Mashariki kwa ujumla wake kimataifa. Kama tunavyosema leo nchi zote hizi zimejumuika hapa, wenyewe wanaita ni single touristic destination, ambapo tunakuletea utalii wa nchi zote hizi katika kituo kimoja. Huhitaji kwenda mbali, kila kitu kiko hapa katika viwanja hivi vya TGT. Kwa hiyo ni wewe tu kufika hapa kuweza kujionea, na siku tumeanza leo katika ufunguzi hadi hiyo siku ya kesho kutwa ambapo itakuwa ni siku ya tarehe 11 katika viwanja hivi hivi unaweza ukajionea mambo mbalimbali. Wameweza kukaribishwa wawekezaji mbalimbali, wafanyabiashara wote wakiwa ni wadau wa sekta ya utalii na wana nia ya kuweza kuwekeza ili waweze kuwekeza na kuona kwamba sasa nao wanachangia katika kuinyanyua basi sekta hii ya utalii na Tanzania basi kufanya vyema katika pato lake la taifa. Mtazamaji, nikukumbushe tu kwamba nchi hizi ambazo ziko katika ukanda huu wa Afrika Mashariki ambazo zote pia zimeweza kushiriki katika maonesho haya ni Tanzania ambayo yenyewe ni nchi mwenyeji, lakini pia Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Sudani ya Kusini. Mtazamaji, unaweza ukaona kwamba Sudani ya Kusini pamoja na uchanga wake, lakini imeweza kushiriki katika jumuiya hii, imeweza kushiriki hii mara ya kwanza katika maonyesho yake, lakini nayo pia imeweza kujinadi kuonyesha kwamba ina hifadhi za taifa zisizopungua 6. Kwa watu wengine walikuwa wanaweza kudhani kwamba labda Sudan hakuna utalii, lakini la hasha. Sudan nayo imesheheni utalii wa aina yake, na hivyo pia imeweza kutamka kwamba ina hifadhi za taifa zisizopungua 6. Kwa hiyo watu wanakaribishwa pia kuweza kufika pale Sudani ya Kusini kuweza kujionea vivutio mbalimbali ambavyo vinapatikana hapo. Mtazamaji, shughuli yetu ndio inaelekea ukingoni, na sisi hapa kutoka viwanja hivi vya TGT hatuna la ziada. Timu nzima ambayo imeweza kwa upande wake wote kushiriki kuweza kuleta matangazo haya, hatuna la ziada, lakini mimi nimekuwa mtangazaji wako Agnes Tuniga. Nikutakie utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea katika vipindi vingine vinavyofuata kupitia TBC3 Safari Channel.